Hello everybody. Mainly, this meeting, this gathering, my three whys was about. I want to get your feedback on the mentoring experience till now. I think we are in the mid of the program, or at least we have get enough time to have the mentors and the mentees matched. And also, I want to hear from you about your expectations versus reality related to the Tunisian startup ecosystem. And I want to share insights about what is going on locally, what are maybe the tips and tricks, good resources, good references that you as mentors can use when during your mentoring sessions, and to keep yourself up to date with the programs and where they are communicated. Okay. So I will start with a bit of storytelling about the Tunisian startup ecosystem. Excuse me, the supports I'm gonna use are from different resources, are from different stakeholders, and I wanted to keep as their branding to remember the branding and key stakeholders role in the ecosystem. So you're gonna find support in English and in French. No worries. Thanks. Go ahead, Zeineb. Yes, so for Startup Tunisia is the national strategy, which is led by the Ministry of Technology and implemented by Smart Capital, the company management company corporate that managed the Startup Tunisia implementation. And if we get back to the history, how the Tunisian startup ecosystem was built, it starts in 2010. We have nothing at that moment. At 2013, we had Kojit, the first co-working space in Tunisia. And in 2016, we start talking about startups in Tunisia, and that start with the Tunisian Startup Association. And till now, some people confuse between Startup Tunisia as the strategy and Tunisian Startup Association as the association. And we have also the Minister of Technology, which shows engagement within startup economy, digital economy, and startup incorporation. We have seen also some corporates, and we started to talk about startup support organizations, SSOs, and a bit about investors, mainly venture capitalists who used to invest in small, medium enterprises. They dedicated some funds to startups, and the first one was UGFS. At the begin, and in 2016 was the beginning of Startup Act as the legal framework. From 2018 to 2019, the law was voted in 2018 and was implemented in 2019, and we started to give Startup Act label. Till 2021, we have more than 700 labeled startups with an ecosystem that is more mature. And we have Startup Tunisia, not just the legal framework Startup Act, but we have Startup Act currently is just one component, one pillar of two other pillars. We have the startup ecosystem, and we have grants for startup. The flagship program is Flywheel. And we have the DOT as the first innovation hub in Tunisia. Sorry. We have the DOT as the first innovation hub in Tunisia, and we talk more about startup support organizations. So the ecosystem gain more maturity, but those data are till 2021. Okay. So the major fundraising evolution was, the first one was Next Protein, and after that we had Expensia, and
in 2022, we had Instadeep with $100 billion. I picked some key numbers from Startup Tunisia last report that was published last week, and the announcement of this report also motivated me to plan for this meeting with you. So Startup Tunisia has collected all the data related to the years back from 2019 to 2021 and established a well-developed report. We show, even if you consult the reports of the last years, you're gonna, from the format, from the content, all things shows that the ecosystem has gained a lot of maturity the 2 last years. So as I told you, we have 3 pillars, the Startup ACT, the Startup Invest, which is a new and promoting pillar. That in that pillar, the Startup Tunisia engage more VCs and encourage them to invest into startups. Il y a un programme de garantie, par exemple, qui vraiment encourage les investisseurs pour créer de nouveaux fonds dédiés aux startups. Et le Startup Ecosystem qui contient les programmes de financement en tant que grant, les connexions et interconnexions dans l'écosystème des startups, et promotion de l'écosystème, que ce soit dans les délégations et tous les événements internationaux. Par rapport à l'avancement sur les principaux piliers, en fait, dès son initiation, le Startup Tunisia en tant que stratégie avait trois objectifs clés, c'est le nombre de labels octroyés, le nombre d'emplois créés et le chiffre d'affaires cumulé. On est à 65% par rapport au nombre du label, 40% d'avancement dans le nombre d'emplois créés et 24% dans tout ce qui concerne le chiffre d'affaires cumulé par les startups. Et nous avons obtenu un certificat en octobre 2021 de la part de l'Union africaine des télécommunications. هذوما Zainab, are those the initial goals اللي set up by the national Yes. initiative? Yes. معناها الجول من وقتش لوقتش like c'est de 2019 jusqu'à 2024. Okay, so the goal is to hit those numbers at 100% by 2024. 2024, yes. Okay. Le portail de Startup Tunisia est devenu vraiment un robot. C'est vraiment un use case d'un projet agile qui a commencé avec juste postuler pour avoir le label Startup ACT. Maintenant, à travers le portail, il y a le partenaire officiel des SSO. Donc, pour maturer l'écosystème, il y a maintenant le Startup Support Organization Official Partners. Ce n'est pas toute structure d'accompagnement qui offre un programme d'accompagnement aux startups et considéré un partenaire officiel jusqu'à ce qu'elle candidate, elle présente tous les programmes qu'elle a conçus et tout pour être vérifiée comme un partenaire officiel. Et ça, déjà, il appuie le collège Startup ACT dans la sélection des startups parce qu'on demande aux startups s'ils ont été incubés par un incubateur ou dans un hub, hébergé dans un hub. Et on peut vérifier si cet incubateur est un partenaire officiel ou non. Okay. I shared في الchat the link to the official startup Tunisia initiative, yeah. Yes. So, par répartition des startups par l'année d'existence, ce sont juste quelques données. Le rapport est à 150 pages. I picked the one that I think that are like they have inspiring data, let's say.
Donc, on a plus que la moitié des startups ont au moins 3 ans et c'est tout à fait normal parce qu'on a commencé, l'octroyation des labels a commencé depuis 2019 et ce qui est un peu les chiffres challenging, ce sont le nombre de startups dans le Grand Tunis par rapport au nombre de startups dans les régions. 70% des startups sont basées dans le Grand Tunis. Yeah. La répartition des startups par secteur, le secteur le plus qui a la part la plus grande, c'est le business software and services. Puis on a le e-commerce and shopping et après on a le edtech. Et voilà la répartition par secteur des startups. Pour les startups tunisiennes à l'international, nous avons des startups tunisiennes qui ont allé à l'international, 6 en France, une en Espagne, une en Malte, une en Turquie, 2 en Maroc, une à Côte d'Ivoire, une à Égypte, une à Niger et une à Canada. Donc en total, 13 startups tunisiennes sont à l'international. Et on a 49% avec un siège à l'international. Et pour ce point, je voudrais bien partager avec vous une information. En fait, il y avait une adaptation des critères d'éligibilité des startups pour faire face au fait qu'être basé en Tunisie peut limiter les opportunités d'accès au financement. Donc, au départ, parmi les critères d'éligibilité était l'indépendance du capital et il fallait que 2/3 du capital soient détenus par des fondateurs tunisiens. Mais face au constat qu'il n'y a pas que les investisseurs ils n'ont pas intérêt à s'investir en dinars tunisiens et qu'il exige à des moments que le headquarter soit basé à l'étranger, il y avait eu une adaptation des critères d'éligibilité et maintenant, des entreprises tunisiennes peuvent avoir le label Startup Act, même si 2/3 du capital sont détenus par une startup étrangère. لهنا I have a question. What's the difference Yes. between النمبر هذايا اللي هما I guess ستارت اب étrangère en Tunisie, does that mean اللي هما founders توانسة و they asked for الليبل نتاع تونس؟ Yes, exactly. معناتها الفرق هذاك عليه قلت لك je vais m'arrêter sur ce point. خاطر تويك تنجم انت تعمل une entreprise tunisienne تاخذ le label Startup Act ومن بعد تمشي للانترناسيونال. On est dans ce cas de figure, les 13 هذوما. Okay. Mais فما une autre facilité تويك تنجم انت تعمل une startup étrangère ومن بعد تدخلها تعمل création d'une entreprise tunisienne وتدخل la startup étrangère en tant qu'investisseur ولا تاخذ حتى 2/3 du capital de l'entreprise tunisienne. Et tu restes éligible pour octroyer le label Startup Act. Okay. هوني هذا pour répondre كيف ما قلت لك يسرا c'est surtout la problématique d'accès au financement. فما des bailleurs de fonds اللي يقول لك الهيدكوارتر في فما اللي يقول لك ما نحطش dans une entreprise incorporated in Tunisia معناتها full stop وفما اللي يقول لك le headquarter معناتها حتى فيليال il n'est pas satisfait خاطر ينجم هون يخمم هو في des perspectives d'acquisition de la startup. Donc, even the headquarter must not be in Tunisia. كيف ما كان تاع انستدي par exemple Expansia الهيدكوارتر نتاعهم مش في تونس. Les startups هذوما si ما نعرفش les détails comment a été la réflexion autour d'adapter les critères, mais je pense que معناتها نشجعوهم باش يمشيو يعملوا des startups لبرا. ويجيو quand même يخلقوا des entreprises في تونس حتى pour bénéficier des avantages du label Startup Act. خير مالي يمشيو لبرا وما يرجعوش. I see, yeah. No, that's good to know. Voilà. J'ai peut-être une autre question par rapport au lieu d'opération. Oui, est-ce que, par exemple, femme a des exigences par rapport le lieu d'opération? Est-ce que les femmes ont une opération
في تونس par exemple une entreprise ولا une filiale déjà ouverte باش معناتها les startups ils font l'acquisition تاع label. هو déjà في les critères d'éligibilité حاطين 2 tiers détenus par une start-up étrangère. Donc هوني le headquarter c'est par défaut البرا. OK. Mais فما des activités معناتها puisque tu as créé une entreprise في تونس une filiale فما des activités اللي مش يقعدوا في تونس. OK. كيف ما إكسبانسيا وانستاديب عندهم دي فيليال هوني ويخدموا ونجموا نقولوا ولاو كيف ما لي زونتربريز اللي يجيو يعملوا فيليال في تونس pour bénéficier de la main d'œuvre qui est moins chère. D'accord, OK. Merci. D'une perspective d'une économie tunisienne, il crée de l'emploi. خير ما اللي خرجوا كيف ما نقولوا بغصتهم نتاع زايد باش نعمل ستارت اب في تونس وقت اللي فما دي بيي قاعدين يحلوا في البيبان وفما ستارت اب فيزا وينجم اي عبد يحل ستارت اب معناتها avec l'effort nécessaire bien sûr mais فما des opportunités. Sounds good. Yeah. Yes. Donc كانت honnêtement حتى في معناتها when discussing with startup founders والعباد عندهم idée نشجع الحقيقة على إنه نقول لهم شوفوا les programmes تاع startup visa considère les شوف شنو البيي اللي بالحق أنت تنجم تمشي له عندك فيه plus de chance et considère le علاش لا معناتها puisque تنجم tu bénéficies من les deux pourquoi pas. Mehdi, I think he raised his hand. He has a question. Go ahead. Yes. وي زينب عندي سؤال. نحن نحكيو على الفينومين وكل شيء it's very important انه نحكيو في السوجي هذايا ما عندنا فكره شنو ما وات ار معناتها شنو ما لي كوز دغيغ انه لي انفستيسور مثلا ماذا بيهم كما نقولوا ستارت اب ما تكونش في تونس ولا تكون في بلاد اخرى شنو الحاجات اللي تخليهم معناتها they decide انه تونس معناتها it's not stable enough from a standpoint معناتها political ولا مشاكل اخرى ولا شنو ما لي بروبليم معناتها اللي يخليهم they don't معناتها invest نتصور مهدي ديجا فما معناتها دي un process administratif طويل par rapport للبنك سنترال وقت اللي يجيو يحبوا يخرجوا الديفيز الدينار التونسي معناتها انا investisseur je vais investir en euros l'euro il va être converti en dinar ما عندي حتى garantie ولا en euros ولا en dollars ما عندي حتى garantie من بعد ديك قداش ينجم يزيد يطيح الدينار. فهمتك دونك عندنا هنا السياسه البنكيه ولا السياسه الاقتصاديه نتاع البلاد اللي هي فيها شويه l'économie انا à mon avis c'est lié à l'économie. واضح. سو بيزيكلي معناتها الانفستيسور يقول لك انا اي انفست ماني في تونس نحب وقت نعمل فلوس مثلا نخرج البينيفيس نتاعي ولا نخرج نجم معناتها فاسيلمون نجاري فلوسي ندخل ونخرج كيف ما نحب. في تونس الحكايه هذه معناتها صعيبه شويه وفيها برشا بروسيدور وفيها برشا كومبلكسيتي. فهمت واضح. وميم معناتها ان بارتاج ديكسبيريونس حضرت في الافريكا ارينا في سي ان كونفرنس وقتها كانوا كلهم دي في سي parmi معناتها ils sont conscients انه parmi les points forts نتاع تونس هو الورك فورس that the startups are mainly incorporated by technical people. معناتها اذا كان هو يعطيه ان ادفايس اون تيرم دو بزنس يعرف شنو الكاليتي اللي تنجم تخرج. مي الحاجات بالنسبه لهم الويكنسز هو الدينار التونسي لا بروسيدور ادمينستراتيف اي هو تلقاه عنده جيستيونير دو بورتفوي اللي متعود يخدم بدي لوا بيان ديتيرميني. ماذا به كانت تخلق له بلوس دو فاسيليتي يجيوه لي ستارت اب خير ما اللي هو مش يولي لازمو لاير في تونس بور لا بروسيدور اي تو. فهمتك. تو في الكام تاع مثلا انستاديب ولا اكسبنسيا ولا حاجه كيما هكايا معناتها الترانزاكشنز والكاستمرز النيتشر اوف ذا كاستمرز وكل شيء كل شيء معناتها باش يكون باليورو بالدولار وكل شيء معناتها حتى اذا كان فما فلوس باش تدخل ولا حاجه باش يدخلوا بالدولار ومعناتها نجموا فاسيلمون يعاودوا يخرجوا مره اخرى. معناتها مش عارف معناتها جيمغي بيان نزيد نعمل معناتها ريسيرش على الموضوع هذا نفهم شنو علاش دي حاجه selon mes connaissances كانت تدخل لك فلوس بالدولار راهي elle sera convertie بالدينار انت توصل لك كان بالدينار في تونس. فهمتك. معناتها الكونت ديفيز عندك فيه ليميت ما تنجمش تجبد قد ما تحب.
فهمتك. معناتها عندنا معناتها مشاكل نتاع قوانين ومشاكل نتاع ليجيسلاسيون لازم تلقى. مهدي ما عندناش باي بال في تونس. فهمتك. معناها ما عندناش باي بال، ما عندناش الحق في كارتون دو فيز. هي parmi les avantages نتاع لابيل ستارت اب يقول لك عندك اون كارتون دو فيز اللي فيها اون سوي دو 100,000 يورو، معناتها ليميت اكثر كوا. مي فما برشا دي ستارت اب اللي يمشيو للبنك يقولوا باش نعمل كارتون دو فيز، يقولوا ما عندكش الحق، يقولوا لابيليزي ستارت اب، يقولوا لا راهو تو ما جانا السيركولير نتاع البنك سنترال واحنا هذا مازلنا ما نعرفوش كيفاش نستعملوه. فهمتك. معناها هيك عليه parmi les points اللي حطيتهم انا ديجا فما برشا بينات فما جاب ما بين التيوري والبراتيك، وفما des efforts to minimize the gap even with hacking the system. خاطر حاجه كيف ما هكا انا نشوفها it's like hacking the system. وهذاك عليه زاد parmi الحاجات اللي حبيت نشوف your expectation par rapport au réalité. Voilà. Sounds good. عندكم question هوني؟ En fait, voilà, عسلامة الناس الكل. عسلامة. Donc en fait, je vois فما زاد un problème آخر اللي هو tout ce qui عنده علاقة باللوجيستيك في تونس. Donc فما بروبليم كبير. Donc je travaille sur ça. نتصور هذه حاجة من الأسباب زاد اللي تعمل دي بروبليم في الانفستمنت et tout. Logistique dans quel sens juste logistique, ok, tout ce qui est عنده علاقة بالبنك, etc. Mais حتى lorsque vous bon, أنا نخدم une partie sur le commerce. Donc on trouve un problème معناها حتى كيفاش pour faire باش تخرج السلعة, etc. pour faire circuler les produits. Donc ديما comme une entité صغيرة ولا start-up, ديما c'est pas facile معناها. Donc alors que startup en principe il doit être scalable et tout. Donc هذوما حاجات تعطي l'appui. Yeah. ريم shared اللي les taxes فدو ديوانة وحاجات هكاكا probably. Les papiers, oui. Yeah. Toujours. Et juste après, je vais partager avec vous un lien du guide d'investissement. Great. Le guide, surtout Mahdi, إذا كان معناتها تحب تشوف la procédure كيفاش تتعدى من البنك سنترال pour les investisseurs et tout. في الجيد d'investissement فما la procédure مفسرة بالباهي avec des cas pratiques. معناتها مش ما فماش des startups توانسة ما عملوش des levées de fonds. فما عندنا l'exemple نتاع WOmentoring. mais l'expérience قاعدة توري إنه c'est plus facile إنك تبدأ من برا وتدخل لتونس أكثر من إنك تبدأ من تونس malheureusement. فهمتك. مي اون جينيرال باش يقعدوا ديما محسوبين على بلدان اخرى معناتها لي ستارت اب هذوما حتى من بعد في دي ستاتيستيك ولا جو سي با معناتها باش تجي على اسم فرنسا ولا باش تجي على اسم امريكا ولا باش تجي على اسم معناتها تونس will never be in the big picture معناتها. هذه الحاجه اللي نفهموا فيها. اي نعرف حتى انا راني الحقيقه معناتها جي او سيت ريفليكسيون قعدت نخمم معناتها علاش زادوها هذه الهاكينغ ذا سيستم ولات نوار سور بلون. خاطر لي ستارت اب ولاو يعملوا فيها معناها لي ستارت اب كانوا يعملوا فيها من غير ما تبدا نوار سور بلون. فما دي ستارت اب اكسبانسيا وقت حلت في فرنسا وقتها ما فماش الفلكسيبيليتي هذه، اما خاطر وقتها قات دي انفستيسور يقول لها تجي تحل برا راهو نانفستي فيك، قاعد في تونس وقعد في تونس. فهمتك. Yeah, it's better to adapt rather than معناها هي. اي معناتها كان انت باش تقول معناتها باش يقولوا لا هذيك هي لا لوا وباش نخليوها لازم 2 tiers détenus par des fondateurs tunisiens. à certains moments العباد معناتها يوصل معناتها فما une autre startup اللي كيف وقتها بيتشات من بعد البيتش جا معناتها بلاج اند بلاي قالها راهو كان باش تقعد في تونس we can do nothing تحل في هيد كورتر في اي بلاد في الاوروب we are in. واضح. Okay. Voilà. Les fondateurs de start-up, où ils sont? L'âge moyen, c'est 33 ans. La formation, c'est la plupart ingénierie et filière technique. C'est vraiment une spécificité de Tunis. J'ai eu l'opportunité
de collaborer avec un incubateur من Berlin. حكي لي شويه على l'écosystème et tout. الأكثرية les fondateurs يكونوا business background. في تونس we are 70% of the founders are from technical background. Interesting, yeah. Donc, vraiment, c'est une spécificité pour l'écosystème et qui peut être un point fort si l'investisseur est sensibilisé par rapport à ça. C'est vrai que c'est un point fort d'avoir une équipe technique forte, mais for le business profiles, they need more support. La nationalité des fondateurs, we have foreign startups that they are soft landing on Tunisia. فما des startups اللي هما مش من تونس ولاو ils candidatent pour le label Startup ACT. عندنا point fort آخر à considérer اللي هو تونس vraiment قنطرة أفريقيا. Donc elle donne accès à the North Africa with the low cost workforces and all the advantages اللي ممكن قرينا عليهم في الجغرافيا قبل. Mais فما تاو des startups non tunisiennes par des fondateurs non tunisiens اللي قاعدين يدخلوا à travers des programmes de soft landing. And soft landing هي initiative هي اللي ريتها هنا في الدات في الطاقة اللي الفوق بالكل. En fait, c'est un programme de soft landing مع GIZ بداو باللي entreprises. Mais الحقيقة في البروغرام هذاك pour le moment فما une seule startup. Mais à part فما des startups ولات تحل وحدها le portail Startup ACT و elle postule. Mais اللي زدنا إنه la startup peut être détenue de tiers par une startup étrangère. Okay. Mais في البروغرام تاع soft landing تاع GIZ فما une seule startup من ألمانيا. ولاو حتى l'équipe de la GIZ ils معناتها قاعدين يشوفوا في potentiel autre start-up européenne. Sounds good. Okay. Voilà, déjà, هوني في soft landing, فما 14 startups fondées exclusivement par des entrepreneurs non tunisiens et 19 cofondées par au moins un start-upper non tunisien. معناتها فما اللي par des fondateurs non tunisiens سمعوا بالكادر في تونس les facilités et tout جاو وفما اللي معاهم شكون des entrepreneurs tunisiens. Does that explain في البيج هذه 288 diaspora هذوما sort of توينتا في الخارج co-founded. Les SSO. زينب السلايد الاخرانيه كانت ترجع نجم تعمل ماسكي ما شفتش الليله الاخرانيه لوتا شنو فما سامحني تفضل. ميرسي. وسوفت لاندينغ شنو معناتها شو معناتها سوفت لاندينغ I don't know what it means. Soft landing معناها l'atterrissage en douceur. C'est le fait انه فما des programmes où il accompagne les entreprises pour atterrir dans un autre pays. فما soft landing que ce soit من تونس البلاد البرا والا soft landing من برا لتونس. المفيد les programmes de soft landing généralement تلقى فيهم accompagnement en tout ce qui est juridique et lié للcadre réglementaire. معناتها يقول لك ولل مش accommodations mais معناتها period وين باش تكون الكمباني عندها بيرو. فهمتك واضح ميرسي. معناتها يلوف حاجات dans ce sens. mais هوني فما كيف ما قلت لك فما دي بروغرام معناتها موجودين formellement mais فما دي ستارت اب اللي جاوا وحدهم من غير دي بروغرام. واضح. Les SSO, l'écosystème d'accompagnement, il est devenu dans la loupe et le portail de Startup Tunisia, comme les réseaux des SSO partenaires, les SSO, c'est Startup Support Organizations, ils peuvent soumettre leur dossier pour faire preuve que les programmes sont un impact à valeur ajoutée. Donc, il devient partenaire officiel. وتلقاو الليست نتاع لي SSO partenaires كلهم في السيت نتاع Startup Tunisia. À part ça, les SSO ils peuvent bénéficier même chaque structure
qui a un nouveau programme pour l'accompagnement des startups, elles peuvent bénéficier d'un grant qui s'élève à 200 000 dinars pour l'implémentation de ce programme. La condition est que c'est l'instrument de financement DEAL. هون الكونديسيون انه يكون un nouveau programme وتنجم تكون ما عندكش بارتنير اوفيسيال تقدم الكانديداتور نتاع ديل tu peux octroyer la subvention deal et automatiquement tu vas être considéré comme un SSO. Okay. هذه interessant بالقد. I'm gonna be looking into it خاطر as Open Minds project and as we're offering some programs in the ecosystem, is there criteria كيما يلزمك مثلا founded في تونس versus حاجة international خاطر us as operating في Open Minds project it's created في USA but we do a lot of programs معناها في تونس. Si vous êtes intéressé, نجم نمشي للسيت نتاع ستارت اب تونيزيا ونوريكم لي ليان سبيسيفيك معناها للحاجات نتاع لي سيسو. We can keep it في الآخر if we had time, but it's interesting خاطر it's I had that thought in lately but I wasn't sure كان فما دي كريتير نتاع يلزمك already تحل معناها لوكال مثلا في تونس ولا pour le programme deal كان على البروغرام ديل لازمك تحل في تونس خاطر باش يصبوا لك السبونسيون لازم كونت بانكير في تونس او une structure tunisienne quoi. Okay, makes sense. Voilà, mais le détail انه مش تلقى في les critères d'éligibilité نتاع ديل انه l'impact impact au moins 10 startups ou la fondateurs accompagnés avec les critères d'éligibilité du programme et pas de la structure. Ma structure تنجم ما عملت حتى programme في تونس c'est son premier programme وتاخذ ديل وقتها automatiquement مش تاخذ SSO. mais إذا كانت حاب تاخذ SSO directement لازمك تكون عملت programme. Makes sense. Okay. Voilà, par rapport à la distribution de Startup Support Organizations, malheureusement aussi on a 70% dans le Grand Tunis, femmes à 6% في نابل, 9% في سوسة, 3% في المستير, 6% في جابس, 6% صفاقس et 3 جابس, et 3% distribués dans les différentes autres régions. عندنا ثم معناتها ولينا قاعدين نشوفوا في des incubateurs اللي ياخذوا une verticale et ils se spécialisent et par exemple هذوما parmi les objectifs زاد نتاع GIZ la prochaine année هو d'appuyer la spécialisation pour renforcer les capacités نتاع l'équipe. معناها on renforce une structure d'accompagnement باش انها تخدم dans une verticale bien déterminée, c'est plus garanti انه juste تقولها renforcement de capacité en large. Okay. هذيا les 32 SSO répartis sur par rapport le startup life cycle, idea, proof of concept, MVP, go to market, early sales and growth. Donc on a الحاجة الماركونت إنه فلات 6 لاب موجود فيهم منكم. What? F6? Oui. Yeah, I see it everywhere. Oui. Okay. Voilà. On c'est par rapport à la création d'emplois. Donc, la moyenne des employés dans une startup, c'est 8. Et la moyenne dans les startups fondées, 5, c'est la moyenne du nombre d'employés dans les startups fondées exclusivement par des femmes. Et en moyen d'employés a augmenté en 2021 par 60%, malgré qu'il y avait le Covid. اللي هي حاجة it's promising. هذا les chiffres d'emploi par région. كالعادة في تونس c'est معناتها فما vraiment un gap par rapport le Grand Tunis et les autres régions. Yeah, that's very noticeable الحق. معناها يصير الشطر اللوطاني متاع تونس is معناها there's not much activity الحق.
Ouais. Les startups sont, ils recourent au freelance, bien sûr. اللي هي حاجة راهو في تونس it's a success كيما لينا نقولوها كلمة فريلانس خاطر من قبل كانت جست خدمة في النوار اسمها ما اسمهاش فريلانس تويكا ولات ريغلومونتي شوية تنجم معناتها سي اون بيس كونتابل جوستيفيكاتيف لو فات انه شكون يصحح لك في كونترا على شهر في البلدية بطاقة التعريف ما غير باتيندا معناتها خاطر نعرف انتكم تقولوا فريلانس اي الوغ مي راهو فريلانس دو لافوار ريغلومونتي بالنسبة في تونس انجاز يتسمى كانت فريلانس جوست خدمه في النوار خاطر تو سامبلومون ما تنجمش تخدم شكون ما عندوش باتيندا. En fait, oui, pour offrir des services, un individu, ينجم يكون un travailleur autonome معناتها pour offrir des services, mais مش بالضروري يمشي يحل باتيندا باش ينجم اي افكتيفمون هاني قبل ما كانتش تتسمى بيس كونتابل معناتها ما تنجمش ستارت اب تحطها في الكونتابيليتي نتاعها مش يخدم في النوار تويكا وليت تنجم تخلصوا ويصحح جوست بنمرو بطاقه التعريف في البلديه. سي بيان. Voilà, les missions en freelance sont surtout في le développement IT ou في le design. Le pourcentage est considérable في le design. Femme شوية marketing, comptabilité, conseil, création de contenu شوية et autres domaines. Voilà, ce sont des liens utiles par rapport au site web de Startup Tunisia. Plus d'informations pour postuler dans le label Startup ACT, le réseau des SSO partenaires, les programmes. Enfin, je vais... Mon écran est encore partagé. Il y a une journée comme mentoring sessions. En fait, parmi les pages très utiles, femme à programme des partenaires. On y femme à tous les programmes. Une fois la structure et les partenaires officiels, il y a les programmes موجودين في الباج هذه. Donc, un fondateur de start-up, il peut choisir selon le secteur, la cible, s'il cherche un programme dédié aux étudiants, et la stage d'entrée. Est-ce que vous, au niveau idée, POC, go-to-market, early sales, c'est pour donner plus de transparence que les programmes les قاعدين يصيروا. Okay, this is great. I would assume they all know the page there, but I'll definitely share it. They don't know the page there. Je te jure. Sure. À certains moments, خاطر ريت في الجايزات ساعات on reçoit des demandes نتاع عندي ستارت اب comment je peux faire et tout واحنا معناتها هوني فما une réponse bien déterminée انه we don't have program for a specific startup but we have programs كلهم à travers un appel à candidature وعندنا des programmes via des partenaires اللي هما ديما communiquer. ساعات نحس روحي وليت نخدم just guide كيفاش تدخل للسيت نتاع ستارت اب تونيزيا. I want to hear from you. Is this قاعدين تشوفوا فيها الفاكت هذا انه people they are not looking for information and they are waiting for opportunities to knock on the door معناها هما هكا قاعدين. Yeah. No, that's a big issue حتى في التوا معناها we have lack of initiative معناها واحد ما يجيكش يسأل على حاجة وإلا عنده مشكلة يعرف كيفاش يسأل ولا معناها we were even talking about how they get the information كيفاش البروسيس متاع واحد يمشي يجيب معلومة معناها مثلا أنا عندي فكرة نحب على بروجرام هكا to support me في هذايا what's their process to look for the information and we definitely معناها we're seeing that pattern across the board وهذاك علاش السيسيون هذه و I'm gonna be يعني proactive in نعمل des sessions just to make sure that we're covering their needs اللي we're assuming هذوما هما the needs فهمت. Et si vous avez des réflexions autour de ça, je suis partante et je suis prenante. خاطر فما some trends
اللي أنا بدي نحب نعرف est-ce que c'est lié à l'écosystème en Tunisie ولا there are general trends في العالم الكل. معناتها c'est une réflexion تصور تكون constructive. Yeah. Were the mentee invited للmeeting هذا? Yep, all of them. Anyone showed up? Yeah, we have Hajar. That's great. I would definitely déjà عندي announcements هنا وعندي حاجات محضرتها للmentees that will be very interesting. And I wanted people to come and benefit from this info. It's definitely going to be recorded, so we're going to share it with them. معنا أرياف, هاجر, وميمة are the 3 mentees out of the 15 اللي هما participating are attending this session. I think most of us noticed the lack of motivation and engagement. But there's no lack of smart, so they're super smart. They just like lack of motivation, I guess. And I was wondering if anyone has insight on like how we can help with that. So it's Zeineb, what are your thoughts? How can we help them the most? Like you can't help someone who doesn't really want to be helped. And the biggest question here, if you don't want to be helped, why are you in this program altogether? So those are just some of the questions. I'm sure there is a reason. I mean, there's super smart people. I just don't understand it. So maybe I have one hypothesis concerning that. Startup founders are just looking for programs that they have financial added value. So if we talk about the program that will offer grant, fundraising, anything related to the funding, they will be 100% engaged. فهمتك. But here, like I am here to announce in اليوم اللي I want all startups اللي ما عندهمش website وما عندهمش domain, and we're gonna cover that for them. It has value. All the programs we're launching English training, 10 weeks in person في Tunis, and I want to announce it so people can come and benefit. It has value. It's gonna be free of charge for them. So all these, it's not like money في ايديهم. But these are معناها has a huge value. كن أنت باش تخلصها من وحدك. Juste دقيقة يسرا, je vais arrêter le partage d'écran خاطر تو كي نحب نحكي معاكم نحب نخسر لكم. Yeah, go ahead. Donc كيف ما قلت لك peut-être الفاكت إنهم they want to see money, واللي الحقيقة قاعدة نخمم في autour de cette réflexion. I used to be a startup founder, and coming from the future, we did the fundraising. On a levé des fonds, mais lorsqu'on n'avait pas l'expertise nécessaire pour savoir comment utiliser les fonds efficacement, tout simplement حلينا الشباك طيشنا الفلوس من الشباك. Yeah. And this was the point of conflict with my co-founders. Coming from the future, je peux dire إنه الفلوس ما هيش كل شيء. Et en tant que porteur d'idées, tu as toute la légitimité de choisir l'investisseur avec lequel tu iras. مش خاطر مش يعطيك فلوس معناها نمشي tout simplement. Parmi les lessons learned, إنه وقت اللي نختار investisseur عنده connaissance على l'industrie اللي نخدم عليها. Is that like a lack of business knowledge? Why would someone do that? So it's because I see a pattern of people just like focus on money. So while they don't know that's not the whole thing, that's just a small part of it. That if you don't have a knowledge of business or whatever is lacking, like you said, it will go out of the window. So it could be a lack of business knowledge. It could be a lack of taking a step back and considering the whole components of making a business apart from the having the funds. Because you are just following the trends. You hear about startups that has raised fund.
maybe a friend has raised fund, so you want to do so. But when you think in a sustainable way, it's more about fundraising. There is many different questions, not steps to go through before doing the fundraising. So maybe raising awareness about that could be like one of the solutions to and give some examples. I'm doing research on failure startups that have raised funds and they fail. To showcase that you can raise funds, but you can fail even in international ecosystems. I have my example, but it's not not the only one to share. And I want like from international one. There is failure.io. I'm referencing to this website. And reading about failure stories that came just after the fundraising. And it's a fact because the value of each startup is after the seed fundraising till they raise the Series A fund. Yeah, because once you have the money, it's not the actual goal. Because after that, where you invest the money, I know that because it's something that I've lived personally. I didn't like throw a lot of it's my personal money. So when you think of it, you need to start strategizing and writing down the return on investment of each expense that you're going to take. Let's say you're going to do ads. You're going to make ads, for example, online, or you're going to hire someone to create content for you or to do like a specific task. Is it like the most important thing to put your money in? Donc c'est ça, the return on investment assessment is very important to know where to put your money. So, and that itself, it's a guidance, it's a lack of guidance and a lack of like knowledge around business, like also, one other thing to consider is to decompose your money into two categories. You have your money that is coming from clients and your money that is coming from VC. The money that is coming from VC is a credit, is a duty. You have to get it back. The money that is coming from clients is potentially will create other money. So considering clients as your first VC would be a good attitude. So because clients' money, they give credits to the product, they give credits that your product or your service you have the product market fit, and they can generate other monies, you can receive feedback, you can't like bid on it. But investor money is investor, isn't your money. Yeah. And that's all play into that business acumen that I think it's much needed trainings, or because while you were presenting, I was looking for opportunities that we can help with as far as trainings, or there's another thing I noticed in one of the slides that like it's where the countries where those startups come from, and it's I think the language is a huge barrier as well. So it's like I just done a quick calculation. I don't see China, I don't see Japan, I don't see South Korea, which are just a quick calculation. They're 30% of the global economy. So 30%. We don't see them on the map at all. And the other is the US, UK, and Germany. They're only 7. That's 35% of the global economy. So that we're missing out on probably, I would say, 90% of the global economy, which speaks English, versus very, very, very little that speaks Arabic/French. So I think there's a huge opportunity there
We all know English is that's where the capital is. That's where the knowledge is. That's the language of the internet. That's the language of the research. That's the language of everything, like it or not. But that's missed opportunity. I think it's a huge, huge, massive. I don't see India. I don't see any South American countries. I know, and those don't speak neither Arabic nor English, so nor French. So just I think that's something we can help. Yeah, the sole fact that they can like be here and just like even communicate in English and try like to build that and to be more confident, it's gonna open up resources, documentation, a lot of opportunities. Yeah, definitely. Like today, I was talking with Rabib and Yildiz and the GIZ team, and how can we help these startups? Like, they just want, like, how can we help you? Well, we want to fund English training. And we're talking with school Berlitz, Tunis, to the startups اللي معانا to go and take advantage. Business English communication is going to be tailored to their need, which is an excellent opportunity. الحق معناها when you say للستارتابس يحبوا على الفلوس, this is money, this is free. معناها this is it has value. So أرياف اللي معانا, هاجر and Umayma, definitely I appreciate you attending, and this is a call for you. We're going to launch a forum. If you're interested, we want to know. We're going to offer free English training, and also anyone from our startups, and I'm talking here to all the mentors, if your startups, they don't have a domain name, they don't have a website, also this program is going to offer that. And we're looking for feedback. What other training do you want? في العام الجاي, we're planning some training that's going to happen في Tunis. So it's going to be in person. It's not going to be digital. So please, if you can carry that and lead that conversations with your mentees, what are their needs? We want to help. We want to add value. Inshallah, by the end of the program, we wanted them to lead this experience. But توا رجعنا معناها some steps back. نعاودوا نحكيو من الأول. How can we help بالرسمي معناها. We're looking for feedback from everyone. Nasia, yes, she said she's interested. Definitely will look out. I'll be sharing a link لل sign up form للإنجليش program. And if there is any other need بالرسمي معناها, you need a business plan, you need business classes, just tell us what you need. For next 2-3 months اللي مازال, we will definitely make sure that we can make something happen for all of you. Yusra, maybe one approach to test is to give our communication a sense of scarcity. Like you need. Okay, we're gonna pick top 5. We can. 5 interested. 5 كهو باش يشاركوا. We have a big heart الحق راهو. It's amazing how much معناها لي بروجرام هذوما وحاجات بلاش والمنتورز لهنا. Thank you. Every time I see you and I see your engagement, I'm really thankful for all of your time, your engagement. You care, and I'm here because I care. Zeineb, you're here because you care. We all معناها have big hearts ونعطيو حاجات بلاش. We want them to succeed. So that's not something to be taken for granted. And we try نعملوا هكا scarcity, but I know في الآخر ولا ثمن. And I have to hop off. I have Sahbi as a host. Please continue the conversation. And Sahbi, if you can go around and ask mentees اللي حاضرين if they have questions and if they can give us feedback. I'll try to hop back in. Inshallah نلقاكم still here. Okay, I will try to, honestly. You're good. Thank you. So what there is Umayma that would say something. Oh,
Yeah. عسلامة الناس الكل. مرحبا بكم، مرحبا بينا معاكم. نسمع فيكم من قبيلة. En fait, j'aimerais bien donner mon feedback par rapport à ma petite expérience في ال WOmentoring Open Mind Project. أنا personnellement قلت on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, mais je préfère نعطيكم أنا plutôt feedback باش نصلحوا خاطر نعرف اللي c'est une première session. أنا pour l'instant je trouve que c'est très intéressant. L'idée elle est géniale. نسين معاك un mentor في ظهرك بالحق support moral كبير برشا ليك أنت. أنا j'avance. Le mentor نتاعي vraiment je le remercie du fond du cœur على خاطر il est beaucoup plus impliqué que moi. معناها يذكرني وينك، هيا باش نعملوا سيسيون، هيا وين وصلت، اش عملت، اعمل لك الحاجه الفلانيه. دونك j'avance, je suis en train d'avancer. توا mon feedback par rapport للحاجات اللي نجموا نصلحوهم باش الناس يسامبليك بلوس. احنا pour la plupart on est un pays francophone, peut-être فما des mentees والا عبيد des entrepreneurs اللي هما ما همش très à l'aise avec la langue anglaise، وانا واحده منهم. هذه فما obstacle معناها من الاول قاعده نعمل في effort. j'aimerais bien améliorer mon anglais اما راهو تعبني شويه خاطر فما كلام تكنيك اللي انا il me faut de l'énergie باش نفهمه. هذاك الديكالاج سي اون بو ترافايي دوسو. نختاروا دي منتورز للناس اللي هما فرانكوفون يحكي معاهم بلغتهم. هذه حاجه. الحاجه الثانيه زاده نختاروا الناس اللي هما هنا خاطر فما كادر ليغال، كادر جوريديك، فما فيسكاليتي، فما برشا حاجات اللي يلزم المنتور صحيح عنده الاكسبرتيز نتاع ليترونجي اللي اكسلونت اللي تري بيان، اما ينجم يعاوننا في حاجات ما ينجمش يعاوننا في حاجات اخرين. دونك سا سري بيان انك تعطيه واحد هوني واحد غادي. بيان كو هو يسو ديمين معناها بالحق مسكين تعبتوا معايا اللي قاعد يفركس لي في لي كونتاكت ويبعث فيا لشكون باش نسالوا السؤال هذاك، مي مش ديما لا بون بيرسون على خاطر هو ماهوش انستالي هوني دونك يل بو با سافوار. هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه ماذا بيا بلوتو كون فورماسيون خاطر احنا ديجا اوني امبليكي في ندرا قداش من بروغرام اخر الكلهم فيهم فورماسيون. تتصور معناها يفو سو ديماركي من حكايه فورماسيون يفو لوبليي. اذا باش هو انتم مشيتوا في الوان تو وان وهذه حاجه تري انتريسانت لينا احنا. ما عادش فورماسيون كوليكتيف ونبداو ساعات دي ديفيرون ستاد دافونسمون، واحد في الايديشن واحد في الاكستنسيون والكل يتحطوا مع بعضهم فرد ساك. دونك اون فيان بلو على فورماسيون. خايفين من الحكايه هذه. انتم مشيتوا في الوان تو وان ماذا بينا تزيدوا شويه. مثلا انا عندي ان بوزوان اون ديفلوبمون ويب. انا واحده اليوم مانيش ما نفهم شيء في الانفورماتيك. ماذا بيا ما تعلمونيش الانفورماتيك، ما عندي ما باش نعمل بها. عندي ان بوزوان بونكتويل. اذا تنجم البروجي لو فينانس على بلاس دو ليكسبرتيز دو نوتر اكسبير سا سري سوبر بور موا. تحلوا لي مشكله في حياتي. هذا باغ اكزومبل معناها عطيتكم quelques exemples pour améliorer خاطر البروغرام بالحق شو امبليكي فيه ويعز عليا برشا ونحب ماذا بيا نكمل فيه jusqu'au bout. Voilà, merci pour toutes les personnes qui sont derrière ce programme. وانا نحاول بشويه الوقت اللي عندي اني نكون موجوده معكم. Voilà, bonne soirée. Voilà, bonne journée للناس اللي de l'autre partie du globe. مرسي عليك على الفيدباك والله great feedback. That's what we're looking for. هي حكايه اللانجويج. I totally agree. Even though معناها I think العربي والفرنش is extremely limiting, but that's not the point. That's معناها that's another issue. But one-on-one هذه should be comfortable معناها to باش تحكي أي language you want. It's not the opportunity there to learn the English language. So yeah, it's and about being having more of a local expert or localized help. That's something I probably bring with Yusra, or I don't know. So the third one is about les formations وحكيت هذيك the what I've seen يعني اللي
you can't really there like 101. I think it's the highest level of help you can give, or the most expensive, not money wise, but the most expensive time wise. That's why we revert to الفورماسيون كلها مع بعضها as much as possible. But when you go straight to 101 and you find that person doesn't know many steps that should have been done prior to the 101, you wonder why you're in that stage. معناها ليش نحن في 101 والمنتي ما يعرفش برشا حاجات normalement. It's basic. It doesn't require 101 with an expert, and so I think information is still very helpful. I know there is a lot of them, but this is my honest, straight feedback. It's what I've seen is we're way behind. We're way behind. So on business acumen, on many aspects, it's you can't really go to the highest level, or why you don't really have the basics. But it's something to discuss. It's not up to me. So, but that's just my opinion. But yeah, truly appreciate your feedback, and I'm so glad that Linti Manaha happy about the program. Anybody else from the mentee want to give us the feedback? هاجر ولا أرياف؟ Oui, donc, c'est très intéressant, surtout à nous avoir quelqu'un avec vous في البروجي. أنا فادتني على الآخر. Especially خاطر فما quelqu'un qui voit le projet de l'extérieur. Donc, c'est très intéressant. احنا nous sommes toujours penchés على الخدمة بتاعنا, على البلاتفورم بتاعنا. De telle façon, on n'a pas cet œil de critique. Donc, ça a été très intéressant pour le point هذا. À part ça, juste nous sommes en train de travailler toujours sur la plateforme interne et tout. Et نحس اللي عندنا besoin كبير أنه on sera prêt pour l'investissement, pour le fundraising et tout. Donc, juste c'était quelque chose que nous نخدموا عليها أكثر. Donc, comment être prêt? Voilà. Donc, la plateforme interne c'est presque elle est prête. Mais nous avons besoin concernant le plan de marketing et comment être prêt pour l'investment. Merci. Gotcha. Okay. Yeah. Great to hear. And you feel like معناها هذيك الحاجة ما هيش موجودة right now. معناها the help you're getting is not necessarily what gets you closer to financing. I think that we are close. Bon, c'est une nouvelle اللي قالته زينب أنه on peut avoir معناها تنجم تكون عندنا فيليال ولا l'inverse je crois معناها البرا. Donc de telle façon elle investit في البروجي نتاعنا. أنا pour moi c'est une nouvelle خاطر خممت فيها برشا واللي كنت نعرفوا احنا لابيليزي donc on peut pas le faire. Donc أنا je vois que ça peut être une sortie pour nous. Mais زيدا نحب نكون أنا en tant que structure معناها en tant que start-up تكون حاضرة معناها حاضرة comment convaincre un investisseur معناها ريت البوان هذيا سي أنا je pense que I need some training في البوان هذيا. البروجي نتاعنا معناها contient plusieurs composantes. c'est chaque composante في حد ذاتها تنجم تكون un start-up وحدها معناها كيما تقول المونترز بتاعي. donc c'est ce que je veux أكثر حاجة. Got it. Yeah. And the point here very valid اللي هي to have that extra set of eyes on the project to give you feedback. It's very valid. Okay. Yeah, I'm taking notes as we speak, so I'll show them to Yusra later. So yeah. Arif, do you have any feedback? If you're speaking, we can't hear you, so you're on mute.
Okay. Anyways, yeah, I think this has been great. Awesome feedback. Honestly, I wish the rest were here too, so we can hear this feedback. I personally learned a lot. Hold on. Ask to unmute. Let me see if I can unmute you, Arif. She said she cannot open her mic, so let me ask to unmute. No, I don't know how. Yeah, unfortunately, I don't know how. I don't see any options to unmute. So but that's okay. I'm Arif's mentor, so we'll next time we meet, please have some feedback prepared for me, so we know how to kind of adjust this program to better help you. But yeah, this has been great. So if does anyone has anything else? If not, we can close it. Anything else to mention, Zeineb, or before we close it? Just I want especially to thank the mentees that were here and they shared their feedback. Yeah. I really appreciate it, and keep it on. Just to tell you, one recommendation is to keep this attitude of giving feedback, because even program managers that are designing projects, they don't know about your needs till you communicate it. And having this attitude to communicate your opinion is an entrepreneurial attitude. Having the attitude to say, no, we don't have availability, because it's a good one. And another recommendation, you said that you have many trainings that are going on. I personally, I recommend that you as entrepreneurs be decisive and selective. If you know that this training you have got this training already, you are in the MVP stage of development, you don't need to be engaged in a proof of concept program. So be wise with your time and consider only the programs that are coherent with what you need. So start by defining your needs, what you need, communicate them, and be selective, because your time is your first and only asset. So, and if you don't engage in programs that are not coherent with what you need, you're gonna give place to another one which is maybe in the ideation stage and who needs those trainings. So just be wise in your time, and this way you're gonna give opportunities to other people. Even think about it. Just take a step. It's highly recommended from time to time to take a step back and see where you are in the whole startup life cycle. What do you need? What is efficient for you? Ask yourself questions. Do the SWOT analysis for yourself, for your startup, to be more selective and not just going on any program that it may be on an opportunity for you. Good point. And thank you very much. Yeah, very good point. And thank you all for being here and all the feedback. And yeah, thank you so much for being here. Thank Bye, you. everyone. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.